Namin sindihan ninyo mga legal issues nga amon ginatubang kay ginapagwa nila sa syudad sa Bacolod na pinagdidabi sa kay Mayor Albi kag kay Attorney Ting na atong city legal officer na legal ang ginahimo nila. Legal kuno nga ipaguba ang Manukan Country, ipangdasok sila dito sa parking lot kada sang SM. Pagkatapos, after 18 months, nga mahuman ang construction, kung mahuman, pwede sila pa-extend. Masulod dire ang Manukan Country sa bagong building, pero wala na niya ang struktura. Masulod na bagong building, kagtagaan sila, tagpila to 12 square meters. 12 square meters kada isa. Ang 12 square meters, siguro alin dire amo na dapat pagkatuto sa mga 12 square meters na instead of this space that they're occupying. Promotion tourism is Manukan Country. This is where it is. So eventually, so that's sa Bacolod, we did some research. Nagpasar sa isa ka ordinansya nga mahimo ini ang Chicken Inasal as the cultural heritage property of the city of Bacolod. There's a city ordinance for 1012, no? City ordinance number 1012. Kag dimensionar kinilang Manukan Country as the site where this Chicken Inasal, the cultural heritage property, is being produced. Muna nga sa ordinansya. In addition, sa amon pag-research, na-discover namon ining dalan kili may cultural property kuan man ni Father Ferrero Street. Ang monumento tutusohan ni Malimpian ko gani. Ini nga dalan also has a cultural heritage in remembrance of Father Ferrero, who contribute in the development of the city of Bacolod during the Spanish times. Covered also by another ordinance na may kopya kita diri. So, wa karon kita namon may mga historical significance galing Manukan Country. So we try to correlate into the lease agreement of the city of Bacolod and SM, though wala sila ka-mentionan anything about cultural heritage of Chicken Inasal. Nothing. In other words, ni sila why ka-appreciate sa atong cultural history. Of course, nothing personal, but si Mayor Benitez is not a native of Bacolod. So maybe he did not grow up here and did not share the Chicken Inasal in his youth and in his teenage life and when he became a professional. Wala na siya diya. Manila na siya. Di man na siya ang taga Victoria, so na sila kay tungod nga pamilya Bantog family related to Attorney Palangka, because Attorney Palangka and the Bantogs are related. Si Albi, ang middle name niya Bantog. Kilala kong pamilya kay nga magulang kong mautod ng bahay, classmate sa isa ka Bantog, si Vicky Bantog. Akong bata nga si Erika, amiga giting isa ka bata ni Julie Bantog. So I know the family. They are not originally from the city of Bacolod. The Bantog family is from Victorias. Benitez family is out there in Manila.